ஒரு breast health அப்படின்னா is it only related to breast cancer that we're talking about? இப்போ டெய்லி வந்து கண்ணாடியில நம்ம ஃபேஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். So you looking at yourself every day. Right. ஒரு பிம்பிள் புதுசா வந்ததுன்னா we know it's a new pimple. Right. So அதே மாதிரி ஒரு breast வந்து பெருசா இருக்கு, ஒரு breast சின்னதா இருக்கு, ஒன்னு லோவா இருக்கு, ஒன்னு ஹையா இருக்கு. I think அப்பதான் அவங்க நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ. Yes. Then they shift from sports bra to normal bra. Yes. And then they shift with underwire. Yes. And then push-up bras. Of course, look wise, aesthetically எல்லாமே பார்க்கறாங்கல்ல. So அது வந்து how would you advise that? And தூங்கும் போது bra போடுறது, bra போடக்கூடாது, that's also a big confusion, especially once they hit puberty or நம்ம mastectomy பண்றோம்னா okay opposite breast ஓட measurements வச்சு அதே மாதிரி implant பண்ணலாம் போடலாம். okay That's not yet come to India, but we're hoping. Okay, the AI powered diagnostics patti, is there anything that's come up and is there something that you want to mention about it? Hi, hello, vanakkam, welcome to another episode of Smart Talks with Smart Ovaries. Innikku I have a very special guest. She's a breast cancer specialist, very renowned in Chennai, and I'm so happy to welcome Dr. Kirti Catherine. Thank you, Dr.Sharanya, and it's lovely to be here. Thank you. How right. So ipo நம்ம வந்து இன்னைக்கு of course we're going to talk a lot on breast health, right? So first எனக்கு எடுத்த உடனே என்ன தோணுதுன்னா ஒரு breast health அப்படின்னா is it only related to breast cancer that we're talking about, or overall breast health ன்னு ஒரு term இருக்கு, அதுக்கு இது பண்ணுங்க பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கா? I think more than cancer we should talk about breast health. இப்போ நீங்க breast health ன்னு சொல்லும்போது you look at all breast diseases, right, 20% தான் கேன்சரா இருக்கும். Though people talk about it so much, we're seeing it so much, everybody's scared about it. ஆனா 80% க்கு வந்து breast infections, mastitis, diabetes induced breast infections, so many other things that people don't realize. Right. So it's breast health. It's breast health. So breast and cancer is a part of breast health. Right. Yeah. Okay. That's very important. ஏன்னா வந்து they feel it's only for breast cancer detection காக மட்டுமே. It's not just that. No. So if there is some ஒரு பொண்ணு வந்து she has to start being aware of her breast health na எந்த ஏஜ்ல இருந்தே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும், என்ன what exactly they should be aware of? So we usually say from 18 onwards you need to be aware. Aware doesn't mean இப்போ எல்லாருக்கும் வந்து self breast examination எதுக்காக பண்ணணும்னு கேட்பாங்க, and it's always about go find a lump, go find discharge. Yes. But it's not about that. So it's from the age of 18 you first need to know what is normal for you. இப்போ எனக்கு என்ன நார்மல் தெரிஞ்சாதான் ஏதாவது abnormal இருந்தா கண்டுபிடிச்சிட்டு போய் கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம். Right. So from the age of 18 once a month we say examine your breast on your own. இப்போ டெய்லி வந்து கண்ணாடியில நம்ம ஃபேஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். So you looking at yourself every day. Right. ஒரு பிம்பிள் புதுசா வந்ததுன்னா we know it's a new pimple. Right. So அதே மாதிரி monthly once breast பார்த்துட்டு எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஏதாவது புதுசா இருந்ததுன்னா you can get it checked. Okay. So it's not to look for trouble, it's to know what is normal. Right. Okay. So இது actually இது சொல்லும் போதுல there are a lot of girls who in their 20s they come and ask ஒரு breast வந்து பெருசா இருக்கு, ஒரு breast சின்னதா இருக்கு, ஒன்னு லோவா இருக்கு, ஒன்னு ஹையா இருக்கு. I think அப்பதான் அவங்க நோட்டீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ. Yes. Okay. So I think pubertal stage, if you see, that's when breast development happens. That's around 11, 12 going into teens. Correct. But once you're coming to 18 to 20, you're more aware of it. Your dressing sense changes. Right. And this is something that people don't talk about a lot, but women go on from wearing your sports bras to your actual bras, and that's when you start noticing the changes. Correct. So adala normal changes தான். இப்போ the best way to explain it is ஒரு bangle வந்து ஒரு கையில போடுறீங்க, அடுத்த கையில போடும்போது it is hitting on the knuckles. Right. So no two hands are the same. No two breast is the same. Okay. So the picture what people generally have, that everybody is symmetrical, everybody doesn't have ptosis, is actually wrong. Okay. So it's natural. So when you were talking about how for women when they hit puberty in the mari irka changes, then they shift from sports bra to normal bra. Yes. And then they shift with underwire. Yes. And then push up bras. Of course look wise, aesthetically ellame paakrangalla. So adu vandu how would you advise that from this age onwards you can shift to an underwired bra, the bra and the effect on the breast health? So bras are a very, very important part of breast health.
அது வந்து நிறைய பேர் they don't realize it. It differs from what you wear and age differs from person to person. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து 13-14லயே ரொம்ப மெச்சூர் ஆயிட்டாங்கன்னா they may have to shift proper bras. Yes. While sports bras are very comfortable, support வந்து அவ்வளோ வராது. Okay. Okay. And as you keep growing, it's up to you what you choose to wear. Okay. So it doesn't matter if it's underwired, non-wired, push-up, padded, none Doesn't of matter. that matters. So இப்போ இந்த underwire போட்டா the chances of breast cancer is higher அதெல்லாம் வருது, அது உண்மையா? No, so that's I think a false fact. இப்போ underwire போட்டாலும் non-underwire போட்டாலும் it doesn't cause cancer. But what happens, I think this is the common misconception. இப்போ underwire bra போடும்போது sometimes wrong size of bra போடுற டைம்ல அது உள்ளுக்கு குத்தும். Yeah. So if it keeps poking into the breast tissue, இப்போ ஒரே இடத்துல you keep pinching your skin என்ன ஆயிடும், you'll get a bruise, you'll get a small hematoma. So same thing. Right. You can feel a lump in the breast. It may not be cancer. Yes. But that wire can be hurting the tissue. Yes. So that's the most common thing that happens. Okay. But bra பொறுத்த வரைக்கும் size is what matters most. You have to measure the width, you have to measure the cup, and you have to wear the right size. Absolutely. Well said. Yeah. And தூங்கும் போது bra போடுறது, bra போடக்கூடாது, that's also a big confusion, especially once they hit puberty or after that they're very confused, you know, if should I wear or not, போடாம தூங்கிட்டா will it start drooping, அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இருக்கு. What would you advise? I think that's a personal choice again. Okay. சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப generously breasted, ரொம்ப tosis இருந்ததுன்னா wearing a bra makes it more comfortable for them. Right. But it's not a requirement, it's not a mandate. Okay. So there are no health problems because of that. The only health problem we commonly see due to bras or no bras is pain. Okay. So a lot of women keep going round and round saying எனக்கு மார்பல வலி இருக்கு, and people don't realize that the only thing you're missing is the right bra. Yeah. So that's where it plays a huge role. Nice. Amazing. When should women start going for regular, of course நீங்க சொன்னீங்க every month self breast examination பண்ணனும்னு. So இப்போ இந்த 18 years onwards பண்றாங்கல்ல, after childbirth or after they cross 30-35 self breast examination difference இருக்கா? Would you say like you should do like this, not the way you were doing before, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல. Okay. இப்போ self breast examination 18 yearsல பண்ணாலும் 30 yearsல பண்ணாலும் 40-50 postmenopausal technique ஒண்ணுதான். And the day of the period, after period, adu. Yeah. Okay. So how to do it is நம்ம usually 5th to 10th day. I think most women க்கு கேட்டிங்கன்னா before period, during period breast வந்து கொஞ்சம் டெண்டரா இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபுல்லா இருக்கும் and painful-ஆ இருக்கும். So you don't advise doing it at that time. Yeah. So period முடிச்ச உடனே அந்த வாரத்துல பண்றது தான் best. Okay. And that can go on lifelong. Of course, but masa I don't think everybody can sit and do self breast examination. No, they just a lot of people don't do maybe? It. But the best way to do it is even if you don't time it well, இப்போ குளிக்கும் போது ஒரு வாட்டி செக் பண்றதுல ஒன்றும் தப்பே இல்லை. Okay. Oh, so during bath is the best time to do it, isn't it? So குளிக்கும் போது when you are cleaning yourself, you can check at that time. That is the best time to do it. You don't have to necessarily lie down and follow the whole process. I think bath time is the best. Yes. Super. Awesome. So from which age onward they should start going for regular breast testing? Difficult question. Okay, so it depends age-wise. How difficult? I thought this was the most common question. Okay, 40 ஆனா mammogram க்கு போயிடலாம் ஒரு thought process. But things have changed. Oh, really? So because what used to be a disease of postmenopausal women, which we talk about, cancer, is now occurring even in younger age groups. In premenopausal women. Do you see a rise, is it? We do see a rise. Oh, okay. So it's not only the numbers have increased, but the age is coming down. அப்படியா? So late 20s, early 30s, late 30s. So ரொம்ப young age-லயும் நம்ம பார்க்கிறோம். Oh, okay. So now screening, how do you do it, right? Yeah. I'm talking about family history இல்லாதவங்க. So general population risk factors ஒண்ணுமே இல்லைன்னா 40 வயசுல இருந்து ஒரு mammogram பண்ணிக்கலாம். Okay. So mammogram is an X-ray of the breast. Yes. And that's what we advise. Start at 40. Okay. அதுக்கு முன்னாடி வந்து suppose you have a symptom, you can do an ultrasound of the breast. இப்போ mammogram, the reason we don't advise it for less than 40, it's an X-ray. எல்லாமே வந்து black and white. Young ageல இருக்கும்போது white parts of the breast are more on the mammogram. Okay. So what you see on the X-ray is mostly white.
early Right. detection goes out the door. Okay, அப்படியா? So அதான் reason. So that is the reason why we Okay. don't advise it. Oh, What we nice. call a dense breast. So Right. dense breast இருக்கும்போது precancerous changes, Right. ரொம்ப early changes, few millimetersல ஒரு கட்டி இருக்கும்போது it can get hidden on a mammogram. Okay. So அதனால தான் we Okay. don't say Okay. screening before 40 years is advisable. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டி இருக்கு, கேன்சர் கட்டி மாதிரி டவுட்ஃபுல்லா சஸ்பிஷியஸா இருக்குன்னா then we do a mammogram for them. But otherwise ultrasound breast. Okay. And suppose அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு situation, அவங்களுக்கு வந்து family history இருக்கு, then should they start mammogram earlier? They should start screening earlier. Okay. Usually we say family history நிறைய பேருக்கு வந்து 40 years 30 yearsலயே அம்மாக்கு பாட்டிக்கு அந்த ஏஜ்ல வந்திருக்குன்னா அவங்களுக்கும் வந்து 25 yearsல இருந்து ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும். So அது ultrasound breast. So not an ultrasound breast. See, ultrasound is not a good screening tool. It's a third hand in வெச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கையில ஏதோ ஒன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம், அது கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்றதுக்கு அல்ட்ராசவுண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But what we advise in that age group is an MRI of the breast. Really? Okay. For screening. Every year? Every year. Okay. And you can sometimes alternate it now with what we call the 3D mammogram or a tomomammogram. So the newer advances in mammogram is like a CT scan. Oh, it's wow. no more a 2D view. It's a and the 3D view. Pain கம்மியா இருக்கும். Amazing. Exposure கொஞ்சம் slightly more because of because CT. it's doing a 3D view of the breast, but it's not that much of exposure that it's going to cause harm. Actually இது சொல்லும் போதுல most of patients know after they are 40-45 they do mammogram because நம்ம சொல்றோம் okay நீங்க அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இவ்வளவு நாளா போதும் நீங்க mammogram பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம், but they don't want to do mammogram because it's painful. they like இல்ல டாக்டர் எனக்கு தான் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இல்ல அதனால நான் வந்து இந்த ஸ்கேனே பண்ணிட்டு போறேன் அப்படின்வாங்க. அது I mean is it even advisable to do anything like that? ரொம்ப காமனா வருவாங்க, பெயின் இருக்கிறதுனால நான் பண்றது இல்ல, பண்ண மாட்டேன். So pain depends on who is doing it, to be frank. Abdiya. Yeah. Not and the machine. And the machine. Okay. Right. So the newer digital machines, you don't need to compress it as much. Okay. And definitely the technician standing across handling the breast during compression is very important. Yeah, that's also important because so many patients they keep doing mammogram la. So kandipa adu konjam uncomfortable ah da irukum. Nobody saying it's not uncomfortable, right, but it can be done without pain. ana varshathukku oru thara dana andala and valiya vandu and again don't plan it around premenstrual because pain onnu konjam jastiya irukum. Okay. Again idukku vandu maybe post periods is the best time to do the screening mammogram. So this reminds me, so idilla one more thing I wanted to ask you, BRCA1 BRCA2. So அது வந்து with those with history, so காமனா எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்னா ஹிஸ்டரி இருக்கு, எங்க அம்மாக்கு வந்து கேன்சர் breast கேன்சர் இருந்தது, என் சிஸ்டருக்கு இருந்ததுன்னா ஏர்லியரா நான் BRCA1 BRCA2 பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. நான் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருக்கிறவங்க பண்ணணுமா? அது ஒரு டவுட் இருக்கு எனக்கு. செகண்ட் திங் இஸ் இது எப்பத்துல இருந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம், இதோட அக்யூரசி என்ன? Okay, so BRCA1 and 2 are the only two known genes for breast cancer. ஆனா அது தவிர நிறைய genes இருக்கு. Okay. Now the reason we focus on these two is because it's most spoken about. And நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா generation after generation this is what you commonly see. இப்போ எல்லாருக்கும் போய் டெஸ்டிங் பண்ணணும்னா no, we don't advise it. We don't want mass testing for genetics. Okay. And it's expensive also, la? It's not as expensive anymore. Okay. It's become a lot more economical to do genetic testing. Okay. But the issue with genetic testing is you can get 3 reports. ஒன்னு வந்து பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள். நெகட்டிவா இருந்தா ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம். பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா you will get screening, risk reduction options. Yeah. But we have a component called VUS, which is variant of unknown significance. Oh God. Then what do you do? Yeah. Right? So you give someone a report like this, you've sent them home confused, anxious, they don't know what to do, you don't know what you're going to do with that report. Oh my God. So we don't advise mass testing. Okay. Somebody with a family history of cancer, யாருக்காக ஏற்கனவே டெஸ்ட் பண்ணி BRCA mutation இருந்ததுன்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் செக் பண்றது பெட்டர் தான். Okay. So it's not just, so இப்ப அவங்க அதை பண்ணல, but if they were treated for breast cancer but still it's better they get it done. அந்த மாதிரி இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து 40 இயர்ஸ்ல கேன்சர் கூட வராங்க,
ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருக்கு, ஃபேமிலில யாருக்குமே இதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணாம இருந்திருக்காங்கன்னா யூ கேன் பி த ஃபர்ஸ்ட் டு செக். ஓ ஓகே. ரெண்டாவது சிச்சுவேஷன் 40 இயர்ஸ்ல கேன்சர் கூட வந்திருக்கீங்க, ஃபேமிலில யாருக்குமே இல்ல, பட் it is a young cancer when it's at 40, it's a young cancer when it comes at 30, so we still advise genetic testing. Right. So it's a blood test. It's a blood test. And how long does it take for the result to come? It usually takes around 14 to 21 days. Okay. Depending on where we do it, what are the panels. இப்போ அந்த 2 ஜீன் மட்டும் பார்க்க போறோமா, இல்ல are we going to test for more genes? அந்த மாதிரி இருக்கா testing? Okay. அது எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்க யாரெல்லாம் பண்ணனும்னு? So there are some cancers associated with certain genes. இப்போ மார்பக புற்றுநோய் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய டைப் இருக்கு, எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்காது, ட்ரீட்மெண்ட்டும் வேரியஸா இருக்கும். So it's some cancers are associated with some genes. Okay. So triple negative breast cancer or entity irukum. We'll maybe come back to that later. But that is more commonly associated with BRCA1 and 2. Okay. So a young patient with a triple negative breast cancer, we will probably test only for these 2. Okay. But if it's a different variant, then there are other mutations like PLAB2, there's ATM, there are multiple. So then we decide which panels to do. Yeah, we won't go ABCD, EFGH, PLAB. அப்படியே யோசிச்சுட்டு ரெண்டு மட்டும் பண்ணலாமா இல்ல full sequence பண்ணலாமான்னு யோசிக்கணும். That's all it is. Okay, so that you will decide. That we decide based on the previous testing. Okay, so genetic testing வந்து சும்மா எல்லாரும் போய் அப்படியே கொடுத்துட கூடாது. They have to see a breast cancer specialist and then only they have to get it done. There is also a pre-test counseling and a post-test counseling. Absolutely. See, one thing individuals have to realize with genetic testing is it's not just you that gets affected, it's the family. So it's a discussion that the family needs to have. Right. இப்போ நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ண போறேன், சப்போஸ் பாசிட்டிவா வந்ததுன்னா what impact is it going to have to my sister, my brother, my children, nieces, nephews? So you have to have that discussion. Absolutely. You have to be counseled well and then think about it. Okay. The other thing is நிறைய insurance implications கூட இருக்கலாம். அப்படியா? Yeah. Okay. Because if you test, you have to declare it, isn't it? Yeah. Oh my God. இதெல்லாம் வருது அதுல? Yeah. Okay. Removing of the lump or removing of the breast in சொல்லும்போது, so I mean lumpectomy, mastectomy, so அது என்ன difference and how do you prepare patients who go for இப்போ lumpectomy னா என்னன்னு நீங்க சொல்லுங்க. So lumpectomy essentially வந்து அந்த வியாதி இருக்கிற இடத்துல மட்டும் அந்த கட்டியை மட்டும் எடுக்கிறோம். ஆனா கட்டி சுத்தியும் கொஞ்சம் சாதா டிஷ்யூஸ் எடுத்தாதான் திருப்பி வளராம இருக்கும். இப்போ லம்பெக்டமின்னு பண்ணும்போது ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் நாட் ஓவர் தேர், ரைட்? இப்போ எந்த கேன்சர் எடுத்தாலும் there are always 3 modalities of treatment. ஒன்னு வந்து சர்ஜரி, ரெண்டாவது வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், மூணாவது வந்து ரேடியேஷன். அதே மாதிரி பிரெஸ்ட்க்கும் we have the same 3 options. Okay. இப்போ சர்ஜரி பொறுத்த வரைக்கும் it depends on size of the tumor and how extensively it has spread within the breast. Okay. இப்போ ஒரே ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா கண்டிப்பா வந்து breast சேவ் பண்ணி கேன்சர் எடுத்துடலாம். It is very safe. Okay. But 100% சர்ஜரி முடிச்சுட்டு ரேடியேஷனுக்கு போகணும். So they come hand in hand. Okay. இப்போ ஒரு இடத்துல அப்நார்மல் டிஷ்யூ வந்திருக்குன்னா வேற இடத்துல நாளைக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம். ஸோ அது வராம இருக்கிறதுக்கு ரேடியேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். Okay. So that is one clause about doing breast conservation surgeries. Radiation is a must. But இது வந்து so இப்போ mastectomy, that is breast removal surgery பண்ணிட்டு after they are completely, when do you say completely cancer free, அதுக்கப்புறம் reconstruction பண்ணணும், அந்த டைம் பீரியட் ஏதாவது இருக்கா? டைம் பீரியட் வந்து வியாதியோடைய ஸ்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் தான். இப்போ ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல ஒருத்தவங்க வராங்க, we're not expecting too many complications. You have to pick the right patient as well for reconstruction. இப்போ diabetes இருக்கும்போது, cardiac problems இருக்கும்போது, then we sit back from reconstruction. ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு delayed reconstruction கூட பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா எடுத்துடுங்க, பயத்தினால எனக்கு வந்து ஃபுல்லா எடுத்துடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா ஆமா. That's not a problem. 2 years later அதுல இருந்து வெளியில வந்த பிறகு நெக்ஸ்ட் ஃபாலோ அப்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது கேன்சர் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது
they want to go back to work, Yeah. they want to go back into society, அப்போதான் அப்போ தோண்டும் Okay. okay இது நம்ம பண்ணிருக்கணுமே, and Yeah. you can still do it as delayed reconstruction. Right. இப்போ அதே மாதிரி அதுல என்ன advanced ப்ராப்ளம் stageல இருக்கா கீர்த்தி? தட் இஸ் இப்போ இமீடியட்டா ரீகன்ஸ்ட்ரக்டிவ் breast reconstructive surgeries டிலேடா பண்றதுனால அதெல்லாம் there is no there is, see, aesthetics is the only difference. aesthetically only I'm asking. So நம்ம immediate பண்ணும்போது we're using the same skin of the breast to reconstruct it. Either implant போட போறோம் இல்லாட்டி own body tissues போட போறோம். So அந்த breast உடைய fall, அந்த breast உடைய contour எல்லாமே ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணலாம். வியாதி வந்து காம்பு கடியில இல்லைன்னா நிப்பிலும் சேவ் பண்ணலாம். Okay. இப்போ delayed பண்ணும்போது everything is flat. The skin has been removed, the nipple has been removed. Right. So we can give you a shape, but it will not the be tone the and everything same. will not be the same. Okay. You can even create a new nipple, but it will still not feel the same. Oh, okay. That's the only difference. Is there any advancements now in breast reconstructive surgeries? I In think terms of implants or something that's fancy? we've gotten a lot of newer implants. அப்படியா? இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரவுண்ட் இம்ப்ளான்ட்ஸ் தான் இருக்கும். இம்ப்ளான்ட்னா ஒரே ஷேப், சைஸ் மட்டும் மாத்தி மாத்தி வரும். Right. But we've got something called anatomical implants. It's not yet come to India. We're waiting for it. But anatomical implants என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா it comes in different width, different height, different projection. Oh, so எந்த quadrant ஒரு சைஸ்ல இப்போ ஒரு சைடுல மட்டும் நம்ம mastectomy பண்றோம்னா okay opposite breast உடைய measurements வச்சு அதே மாதிரி implant பண்ணலாம் போடலாம். Okay. That's not yet come to India, but we're hoping. Okay. So we were talking about this breast reconstructive surgeries and all that, right? So இப்போ இந்த young patients உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல this Angelina Jolie did a prophylactic mastectomy, right? அந்த மாதிரி இந்த celebrities பண்ணி உங்களுக்கு வந்திருக்காங்களா? Do girls or women come and ask? A lot of people ask, but it's not a simple procedure, and people ask a lot about it a lot. But பண்றது ரொம்ப கம்மி தான் in India. ஒரு patient கேட்டிருக்காங்க because her mother had she lost her mother. She was so anxious. She said எனக்கு வரதுக்கு முன்னாடி just remove it off. So I think I did most of my training in the UK, and அங்க ஒரு full list risk reducing surgeries மட்டும் இருக்கும். It is that common for women to get tested and have a risk reducing mastectomy. Risk reducing mastectomy. That is before you develop any abnormal tissue. நம்ம breast உடைய skin preserve பண்ணி breast உடைய tissues எல்லாமே மட்டும் எடுத்துட்டு reconstruct பண்ண போறோம். So that is a very common thing that is done in the West. In India, I would say it is slowly getting there. People are understanding it. இப்போ நிறைய ஃபேமிலிஸ்ல ஒண்ணுமே இல்ல, எந்த ஸ்டேஜ்ல எதுவுமே வரல, நம்ம எதுக்கு போய் அது தொடணும்னு யோசிப்பாங்க. That is the common thought process here. The second thing is finances. Surgery is expensive. Implants are expensive. Whereas risk-reducing surgeries in the West is covered under national scheme. Okay. So that's probably why we see the difference. Have you encountered patients who do come here? Ask for it, yes. But the numbers that get it done in India is lesser. But நீங்க பண்றீங்களா? We do risk-reducing surgeries as well. Yes. So that's like it's up to their choice and complete. It's their choice. இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு genetic mutation இருக்கு, ஒரு சைடுல நம்ம breast treatment பண்ண போறோம், opposite sideல கூட risk reduction பண்ணிக்கலாம். That is one aspect. Okay. Another aspect is screening. If you don't want to do surgery, screen every year. Because breast cancer, like I said, we have MRI, we have 3D mammograms, we have digital mammograms. So many advances are there to identify it. Precancerous cells identify பண்ணிக்கலாம். You don't need to wait for cancer to come. Right. Screening timeல ஏதாவது ஒரு சின்ன கட்டி இருக்கு, ஒரு biopsy பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். சாதா கட்டியா இருந்ததுன்னா விட்டுடலாம். ஆனா precancerous கட்டி மாதிரி atypical changes மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த டைம்ல நம்ம போய் எடுத்தானா we're avoiding it going to cancer itself. Yes. So why unnecessarily go for surgery? Yeah. Okay. So so all this of course from 18 postmenopausal all that pregnancy time. Pregnancy time la if they are diagnosed with breast cancer, then what is the options? I think at what stage of pregnancy you get diagnosed. Okay. Yeah. That's important. Yeah. And what type of breast tumor.
Okay. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல ஒரு கட்டியை ஐடென்டிஃபை பண்றது வந்து though it sounds a bit crucial, particularly very aggressive tumors, we can do surgery, but certain chemotherapies cannot be given, which means you're going to default from Unable. cancer treatment. Yeah. And then we would probably advise termination at that stage. For the first 3 months, first Yes. trimester la. Okay. But identified at second trimester, third trimester, there are ways around it. Surgery for breast cancer is safe during pregnancy. Now, whether you do breast conservation or mastectomy always becomes... Depends on the... Yes. Second trimester na கண்டிப்பா mastectomy தான். Okay. ஏன்னா டெலிவரி முடிச்சிட்டு தான் ரேடியேஷன் கொடுக்கணும். போக முடியும். And the time is going to be a lag. Correct. பட் அதே கட்டி வந்து தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம்னா யூ கேன் டூ த breast conservation surgery, finish delivery and then go for your radiation. Okay. So it depends. The second thing is the type of tumor. இப்போ நம்ம genetic testing பத்தி பேசும்போது we said triple negative breast cancer. அதே மாதிரி there is something called hormone positive, Okay. HER2 positive. So breast cancer ன்னு பாத்தீங்கன்னா there are நிறைய receptors we look at. Yes. இப்போ ஹார்மோன் மூலியமா அந்த சப்போர்ட் மூலியமா வளர்ந்துட்டு வருதா இல்லாட்டி growth factorல ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கா? So depending on that we type it. Okay. So HER2 is a human growth factor which all of us carry including men, and sometimes அந்த growth factor வந்து ரொம்ப ஹை ரேட்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது மூலியமா அந்த ரிசெப்டர்ஸ் வந்து breast tissuesல இருக்கும்போது அதுல அட்டாச் பண்ணி டியூமர் வளர்ந்துட்டே வருதுன்னா there is something called targeted therapy that we give. Okay. And This that is can during affect pregnancy, you're saying? if it comes during pregnancy, we cannot give you targeted therapy for it. So அப்போ என்ன பண்றது? Finish pregnancy. HER2 enriched tumors, we again advise a bit of termination because we cannot give If targeted it is too therapy. aggressive. Okay. So it depends on what stage of pregnancy and the type of tumor. Okay. And staging. Okay. How advanced is the tumor? Adume emotionally it's very difficult to handle the patients, because It is. I've had very few patients and most of them has been in the second trimester. Like you said, they underwent surgery, delivered, and then they go for Adjuvant treatment. yeah. So it is doable. You don't have to terminate right away. இப்போதான் எனக்கு வந்து positive UPT வந்திருக்கு. I've confirmed my pregnancy. It's always a happy thing. A lot of people struggle to get pregnant these days. Yeah. So don't terminate right away. Just understand where you stand and then you can take a so call. multiple counseling தேவை அதுக்கு இல்லையா? because பயந்துருவாங்க எல்லாரும், வேண்டாம் எதுக்கு இந்த குழந்தை, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்க உயிரை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு வாங்க இல்லையா? So I think நிறைய பேர் வந்து இப்போ உங்களுக்கு கேன்சர் வந்துக்கு நீங்க எதுக்கு அந்த பாப்பா பத்தி யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க. But like we said, breast cancer is curable. Survival rates have increased 10 years, 15 years. Wow. You go disease free. Absolutely. So why not have the child? Amazing. You can still do it. Amazing. But one more thing about when we say pregnancy associated breast cancer, it goes on to the year after pregnancy as well. So Which even means? during lactation, postpartum, you can get breast cancers. Okay. So adla da during pregnancy katti vandadna odane poi check பண்ணிடுவாங்க. ஆனா breast feeding பண்ற டைம்ல தான் நிறைய cancers get missed. ஏன்னா பால் கட்டின்னு யோசிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுடுவாங்க. Correct. Okay. So that's where delays happen and that is more crucial. Oh really? Okay, nice. So what about fertility? That is infertility treatment பண்றவங்க, while they are going through fertility treatment, or if they want to go through fertility treatment but they've been diagnosed with breast cancer, அந்த situation எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? So if you இப்போ எங்களுக்கு ovarian cancer அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நாங்க ovarian tissue preserve பண்றோம். Is it the same when it comes to breast cancer? It's the same. Okay. So nowadays I think not just breast cancer, நீங்க எந்த கேன்சர் எடுத்தாலும் it's become integrative medicine. Yeah. And fertility preservation not just for women but for men is also important. Yes. Because you're seeing men with early cancers as well in the colon and in other places. So இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து fertility treatment க்கு போயிட்டு இருக்காங்க and we diagnose them with breast cancer, you can still preserve ovarian tissue, either oocytes, embryos if they have a partner. Complete your treatment and usually we say wait for 2 years. Treatment முடிச்ச பிறகு 2 years க்கு disease free இருந்தீங்கன்னா you can go ahead with pregnancy after that. Okay. If they are in the middle of the treatment na,
IVF treatment limit. Better to halt put a it. stop to it. Yeah. Okay, got it. Okay, Kirti, now we move on to this segment called Smart Shots with Okay. Smart Ovaries. Okay, why do a rapid fire round? Seriya? We'll So, try. quick answer panno. No thinking. No thinking. Yeah. Okay. So, if breast surgery is compared to a cooking show, Mhm. what dish will you compare it with? And why? Chicken. So we use, Breast parota bariya. but we also use chicken breast for a lot of training. Oh, like that. Okay, that's how you are. Stuffed chicken breast for training. Yeah. Nice, smart. So, before any surgery, you have any pre-surgery rituals or charms that you do? Like now, Music? before washing, no, and the scrub pannumodu, I do one. Little- I think music. Music. Yeah. So, There's usually one particular song that I try to listen to on my way into theatre. okay. So, are you a person who listens to music during surgery or no? Quiet. No, I don't like a quiet theatre. Mm. We do have a lot of music playing in the background. Unfortunately, a lot of the time it's not my choice. It's the Anesthetist choice. because he's the one got the... இதே பிரச்சனை தான் எல்லா surgeonsக்கும். So that's how it goes. Anesthetist இதை கேக்குறீங்கன்னா Yeah. please play songs with surgeon's choice also அப்படின்னு நம்ம வந்து பதிவே பண்ணலாம். பண்ண மாட்டாங்க. Yeah, பண்ண மாட்டாங்க. Okay, so what is the most common emotion a patient expresses to you before a major surgery? Of course, bio, yes. Fear. I think fear, and then we try to move them to thinking of something they did that morning, episode with husband or child. Just when they go under general anesthesia, go on a Right. good thought. Yeah. Nice. Okay. Is there any meaningful item that you have in your consultation room or something, that a patient has given that you always see before going for surgery or after you finish a good surgery? அது நீங்க எப்பவுமே உங்க டேபிள்ல வச்சு ஏதாவது பேஷண்ட் கொடுத்தது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஒரு பேஷண்ட் கொடுத்தது இல்ல ஏதோ ஒன்னு. Patients எல்லாமே கொடுக்கறது வந்து சாப்பாடு தான். It's all around food. Really? And I am a foodie. Okay. So they picked the right thing. But we do have a lot of notes from patients which are very thankful. That's a good reminder. Okay. That's a very good nice. reminder. So, which are also given to my nurses, I must say. Yeah. We've got a fantastic team. So it's the appreciation that comes to everyone. Yeah. How do you unwind at the end of a long surgery or a very difficult, complicated surgery? Few years ago, dance. Now it's Netflix. You're a dancer, தெரியாது? Yeah. Okay. So just go home, chill. Okay, fine. So, pre-op nerves or post-op exhaustion? Post-op exhaustion. Yeah. Same. Old school textbooks or AI-powered diagnostics? I think AI. So actually, இது சொல்லும் போது நான் வந்து I wanted to ask you in the AI-powered diagnostics பத்தி, is there anything that's come up and is there something that you want to mention about it? A lot of AI coming into medicine. For us, AI read mammograms. You get a report in 2 minutes. Wow. And it comes inbuilt. Sama. Yeah. Nice. Morning workouts or evening workouts? Evening. I'm not a morning person. I think I asked you this question. OT with music or quiet? Adu and not my choice music. Right. A 12-hour surgery day or a 12-hour clinic OPD day? 12-hour surgery day. Any day. Any day. Yeah. Same. Game-changing tool or tech in your field that you recently love or you're actually practicing it? There is a new tool that I'm very excited about, which will come into our OT very, very soon. But I will tell you about it when it's ready. So we're working with IIT on AI-based surgeries. It will come soon. Okay, fine. Something that exists already? Ultrasound. It's my right hand, left hand, third hand, eyes, everything. Right. So one word you will describe about the healthcare system today in view of breast care awareness, breast health diagnostics, adala. Oru word la solnona? It's evolving every day, changing every day. Right. What we know today will change tomorrow. Nice. Avladha mudindichu smart shots. There you go. So I really thank you. Thank for you this very episode. Much for having me. It was as so well. nice. This is from us to you. Thank you very much. Thank you. It was lovely being here. You had fun? Yes. Yes? Yes. Amazing.